Hi everyone, welcome to the session on theory of constraints. ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് അതിൻ്റെ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഫങ്ഷണൽ ഏരിയാസിലും വരാൻ സാധ്യതയുള്ള നമ്മുടെ പ്രോഗ്രസ്സിനെ ഹിൻഡർ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് അതിനെയാണ് യൂഷ്വലി കൺസ്ട്രെയിൻസ് എന്ന് പറയാറുള്ളത്. So basically, constraints are anything that prevents the organization from making progress towards the attainment of its goal or objectives. മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സിൽ ഈ കൺസ്ട്രെയിൻസിനെ നമ്മൾ യൂഷ്വലി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാറ് ബോട്ടിൽ നെക്സ് എന്നുള്ള ഒരു കാറ്റഗറിയിലാണ്. ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ തിയറി ഓഫ് കൺസ്ട്രെയിൻസ്. The theory of constraints has been developed by E. Goldratt and J. Cox, and this has been done for assisting production managers in reducing the manufacturing cycle time and operating cost. And all their discoveries has been published in a book that's known as The Goal. തിയറി ഓഫ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ തന്നെ കാരണം ബേസിക് അസംഷൻ ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഓൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദർ വിൽ ബി സം കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ചലഞ്ചസ് ഓർ കൺസ്ട്രെയിൻസ്. ഈ കൺസ്ട്രെയിൻസിനെയും ബോട്ടിൽ നെക്സിനെയും ഒക്കെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടോ സാധിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള റിസർച്ച് വർക്കുകളുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് തിയറി ഓഫ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്. സോ ദാറ്റ് സിംപ്ലി മീൻസ് TOC or theory of constraints is based on the assumption that every organization faces constraints, and these constraints definitely limits an organization from achieving its higher performances, higher goals and higher objectives. So this theory focuses its attention on various constraints and bottlenecks within the organization that restricts the pace of production or that restricts the production velocity. ആൻഡ് TOC എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക്ക് നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രൊഡക്ഷൻ എടുക്കുന്ന ടൈമിൻ്റെയൊക്കെ സ്പീഡും ബാക്കി അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഫേസ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ ചലഞ്ചസിനെയും കൺസ്ട്രെയിൻസിനെയും അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കൺസ്ട്രെയിൻ ഫാക്ടേഴ്സിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ ഉള്ള കാര്യങ്ങളാണ് TOC അഥവാ തിയറി ഓഫ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് വഴി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ടൈപ്സ് ഓഫ് കൺസ്ട്രെയിൻസ്. ബേസിക്കലി ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ വന്നിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള എല്ലാ കൺസ്ട്രെയിൻസിനെയും 4 ബേസിക് കാറ്റഗറീസ് ആയിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ദ മാർക്കറ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ്, പാരഡൈം കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ്, physical constraint and policy constraint. I will explain all these types one by one. The first one is market constraint. നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നല്ല രീതിയിൽ നടക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് വിറ്റഴിച്ച് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആക്കി കൊണ്ടുപോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി there should be a lot of demand for our products as well as we should receive more number of orders. But the lack of orders, that is actually treated as a market constraint. ഈ ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓർഗനൈസേഷന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഓഫർ better quality products, or it can go for offering better discounts or other kinds of attractive deals to the customers in order to attract them and in order to attract more orders. The second one is paradigm constraint, and this constraint is purely dependent upon human belief systems. That is, when employees hold the belief that causes them to act in a very certain manner, then that is known as a paradigm constraint. അത് ഓർഗനൈസേഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസ് ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ അതോറിറ്റേറ്റീവ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമായിട്ടുള്ള മെമ്പേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെയും അവരുടെ ബിലീവ്സ് അവർ മാറ്റാൻ അല്ലാത്തിടത്തോളം കാലം അതൊരു കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഫോർ ദാറ്റ് വൺ സച്ച് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ എ പാരഡൈം കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് a belief that only good workstation will provide 100% capacity. അത്രയധികം
വർക്കും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും വന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും, അല്ലെങ്കിൽ അത്രയധികം ഡിമാൻഡൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നല്ലൊരു വർക്ക് പ്ലേസ് സെറ്റ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യുക. അത് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വഴി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഒത്തിരി ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ബിലീഫ്. സോ നല്ലൊരു വർക്ക് സ്റ്റേഷൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു ഹിൻഡ്രൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനൊരു നമ്മുടെ ബിലീഫ് ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റിൽ തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതിനെയാണ് പാരഡൈം കൺസ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുക. സോ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ മൈൻഡ് ബ്ലോക്ക് should be eliminated in order to give our maximum efficiency towards contributing for the betterment of the organization. The third one is physical constraint, and this is purely depending upon something physical like a machine or an equipment likewise. So a machine that has a large amount of work in process in queue in front of it is obviously like that can be a constraint, and that is the best example for a physical constraint. The last one is policy constraint. Policy constraint purely depends upon organizational policies. So this comes from the management imposed guideline pattern. വർഷങ്ങളായിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇമ്പോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചില ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും, ചില പോളിസീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ അങ്ങനെയുള്ള ചില പോളിസീസ് നമുക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് ഒരുപാട് വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈവൻ ദോ ദ ഓർഗനൈസേഷന് ഹാനികരമാണ് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ പോലും ചിലപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള പോളിസീസിനെ നമ്മൾ എടുത്ത് കളയാനായിട്ട് സാധിക്കാത്ത രീതിയിലായിരിക്കും ഓർഗനൈസേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. സോ അങ്ങനത്തെ സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഈ ഒരു പോളിസി കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഒത്തിരി ട്രൈ ചെയ്താലും ചിലപ്പോൾ അത് വർക്കൗട്ട് ആവണമെന്നില്ല. So policy constraint simply means a management imposed guideline for how a process is to be conducted. We can say, for example, like there may be a rule regarding the minimum batch size that should be run through a particular machine, or there can be a policy relating to the economic order quantity to be ordered from a particular supplier, a single supplier, or it can be a constraint like the quantity of parts that should be built up next up to the production cell before it is transported to the next production unit. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പോളിസീസ് ഓർഗനൈസേഷൻ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്നതാണ്. അത് നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വില്ലിങ് ആവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദീസ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് വിൽ ബി ആക്ടിങ് ആസ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് വിത്ത് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻസ് വർക്ക് ലൈഫ്. സോ ആ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഒരിക്കലും റിമൂവ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് കുറയ്ക്കാനോ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ദ ബേസിക് idea of theory of constraints is that all these constraints should be identified at the right time, and we should take some precautionary measure either to eliminate these constraints or to reduce the impact of the same. Let's discuss the benefits or advantages of theory of constraints. മാർക്കറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആണെങ്കിലും ലേബർ ഫോഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആണെങ്കിലും ഫിസിക്കൽ ഓർ പോളിസി കൺസ്ട്രെയിൻസ് ആണെങ്കിലും ഇതെല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് വഴിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് എല്ലാം റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വഴിയോ വി ആർ റീച്ചിങ് മോർ ടുവേർഡ്സ് ദ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അവർ ഗോൾ ഓർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓർ ദ പാത്ത് ടുവേർഡ്സ് എ ഹയർ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി. ആ പാത്ത് കുറച്ചും കൂടെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ മുൻപിൽ തെളിഞ്ഞു വരുന്നതായിരിക്കും. സോ കൺസ്ട്രെയിൻസ് എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് വഴി എന്തൊക്കെ ബെനഫിറ്റ്സ് ആണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ കാത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം. ദ വെരി ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് പ്രോഫിറ്റ്. So the primary goal of theory of constraints for almost all the companies is to have an increasing rate of profitability. So theory of constraints provides a powerful set of tools for achieving our objective of gaining more amount of profit. The second benefit is fast improvement. കൺസ്ട്രെയിൻസ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് വഴി എല്ലാ ഏരിയാസിലും അവിടുത്തെ എല്ലാ ഫങ്ഷൻസും കുറച്ചും കൂടെ ഫാസ്റ്റായിട്ടും ക്വിക്കായിട്ടും ചെയ്ത് അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദ തേർഡ് ബെനിഫിറ്റ് ഇസ് ഇംപ്രൂവ്ഡ് കപ്പാസിറ്റി. Optimizing the constraint enables more product to be manufactured. So automatically the capacity will be running on an improved basis. Then the next benefit is
reduced lead times. കൺസ്ട്രെയിൻസ് എല്ലാം റിമൂവ് ചെയ്യുന്നത് വഴി കുറച്ചും കൂടെ സ്മൂത്തറായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, കുറച്ചും കൂടെ ഫാസ്റ്ററായിട്ട് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു എ റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദ ലീഡ് ടൈം. And the last benefit is reduced inventory. So eliminating bottleneck means there will be less work in process. That is, inventory അനാവശ്യമായിട്ട് അൺനെസസറി ആയിട്ട് ഇൻവെൻട്രി ലോസ് സംഭവിക്കില്ല, വേസ്റ്റേജ് സംഭവിക്കില്ല. കൃത്യമായിട്ട് ഓർഡേഴ്സിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ തക്ക രീതിയിലുള്ള എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് അവിടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇൻവെൻട്രിയിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ലോസോ വേസ്റ്റേജോ ഒക്കെ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇഫ് വി ആർ ട്രൈങ് ടു എലിമിനേറ്റ് ബോട്ടിൽ നെക്സ് as part of inventory. Let's move on to the steps involved in theory of constraints. Goldratt recommends a 5-step process for the implementation or execution of theory of constraints in organizations. Adile first step aanu, we should identify a constraint in the organization. പല രീതിയിലുള്ള കൺസ്ട്രെയിൻസ് അപ്പിയർ ചെയ്യാം, അതിലൊരു കൺസ്ട്രെയിൻ നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ദ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് to decide how we can exploit that constraint. ഈ ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻറ്റിൻ്റെ എല്ലാ നെഗറ്റിവിറ്റീസിനെയും എങ്ങനെ നമുക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ട് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിനെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക, അതാണ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പിലൂടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. Third step focuses on subordinating everything else to the constraint. ഓർഗനൈസേഷനിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബാക്കി എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിനെയും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിനോട് ചേർന്ന് പോകുന്ന രീതിയിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക, അതാണ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ വരുന്നുണ്ടായിരിക്കുക. Fourth step will be focusing on elevating the constraint. ഇത്രയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടും ആ ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് ഇപ്പോഴും ഓർഗനൈസേഷനിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്കത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് വർക്കൗട്ട് ആക്കുന്നു. അതാണ് ഇലവേറ്റിംഗ് ദ കോൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു പ്രോബ്ലം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് സോൾവ് ആയി പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് says that we should go back to the step 1, that is, we have to identify another new constraint. So these 5 are the steps, 5 focusing steps which has been recommended by Goldratt with regard to the theory of constraints. ഈ 5 സ്റ്റെപ്പും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. The first step is identify the system constraint. പല രീതിയിലുള്ള കൺസ്ട്രെയിൻസ് അറൈസ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. എക്യുപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷീനറി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 is its low capacity. അതേപോലെ തന്നെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷീനറി പർച്ചേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുപാട് നാളായിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് പഴക്കം ചെന്നിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മെഷീനറി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഒരു തടസ്സമാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. Regarding the raw material availability issue, raw material നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ആവശ്യമുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയിലും ക്വാളിറ്റിയിലും അവൈലബിൾ ആവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ that can be a constraint. Relating to policy, വളരെ പഴക്കം ചെന്ന പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ളൊരു പോളിസിയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ മാച്ചിങ് വിത്ത് ദ പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ, ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഫോർ ദ കറൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതും ഒരു പോളിസി കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം. മാർക്കറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നോക്കുമ്പോൾ ഇഫ് ദ മാർക്കറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു അഡ്രസ് ദ ഡിമാൻഡ്, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതൊരു കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. മാൻ പവർ അല്ലെങ്കിൽ ലേബർ ഫോഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം if they are not trained people, if they are not skilled people, so unskilled manpower ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പല ഏരിയാസിൽ നിന്നും അറൈസ് ചെയ്ത് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കൺസ്ട്രെയിൻസിനെ എല്ലാത്തിനെയും ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കാര്യം. Second step, decide how to exploit the constraint. All process efforts should be focused primarily on the constraint to maximize the throughput. And the organization should definitely need to rethink how to optimize to get the maximum benefit.
That is, the organization should focus on utilizing maximum capacity from that constraint factor, that limiting factor. The third step focuses on subordinating everything else to the constraint. ഓർഗനൈസേഷനിലുള്ള ബാക്കി എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിനെയും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക? നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ബോട്ടിൽ നെക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലമാറ്റിക് സിറ്റുവേഷൻസിനെ, അതുപോലെയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സിനെ എങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ് വി കുഡ് വർക്ക് ഔട്ട് സം കൈൻഡ് ഓഫ് ആക്ഷൻസ് ലൈക്ക് റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഓവർ പ്രൊഡക്ഷൻ, റിഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻവെൻറ്ററി, റിഡക്ഷൻ ഓഫ് വർക്കിംഗ് പ്രോഗ്രസ് എക്സെട്ര. ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും ഇഫ് ദ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് ഇസ് സ്റ്റിൽ ദേർ, നമ്മൾ പറയുന്ന ബോട്ടിൽ നെക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരു തരി പോലും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഷുഡ് ഫേസ് ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇലവേറ്റിംഗ് ദ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ്. ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഷുഡ് പ്ലാൻ അബൌട്ട് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ കൺസ്ട്രെയിൻസ്. ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ കൺസ്ട്രെയിൻസ് സിംപ്ലി മീൻസ് ഈ ഒരു തടസ്സം അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടിൽ നെക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലേബർ ഫോഴ്സിന് അവർ ട്രെയിൻഡ് അല്ല, സ്കിൽഡ് അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ഫെർദർ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ? സപ്പോസ് മെഷീനറി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ മെഷീനറിയുടെ ടെക്നോളജീനെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുമോ? അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഈ ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നടത്താനായിട്ട് സാധിക്കുക? അത്രയും ആക്ടിവിറ്റീസാണ് ഇലവേറ്റിംഗ് ദ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരിക. ദാറ്റ് ഈസ്, ഇൻ ഓർഡർ ടു എലിമിനേറ്റ് ഓർ റിഡ്യൂസ് ദ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ്, വാട്ട് ഓൾ അഡീഷണൽ എക്സ്പെൻസസ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഷുഡ് മീറ്റ് അപ്പോൺ, what all additional investment the organization should meet upon in solving this constraint, that is explained in the fourth step. The last step says go back to step 1. If the identified constraint is no longer a constraint, then identify a new one. Repeat the entire process starting from step 1. The theory of constraints focuses on 3 measures. The first one is throughput contribution, and this is equivalent to sales revenue minus direct material cost. The second one is investment, which is equivalent to the sum of all kinds of cost like direct materials, work in progress, finished goods, R&D or research and development cost, cost of equipment and buildings, etc. If the organization wishes to improve its return on investment, then as per the theory of constraint, we have to focus on reducing the total investment. And the third one is operating cost, which is equivalent to the cost of all operations excluding direct material cost or other than direct material cost. So operating cost here includes remuneration or salaries and wages, rent, utilities, as well as depreciation. Theory of constraints implement ചെയ്യാനായിട്ടൊരു മെത്തഡോളജി ഉണ്ട്. Let's have a look upon the methodology of implementation of theory of constraints. First of all, the manufacturing system should be designed. ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പ്രൊഡക്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ്, മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് അവർ ഏതാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്, ഫാക്ടറി ലേഔട്ട് എങ്ങനെയാണ്, ആ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന മെഷീൻസ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഏതാണ്, ഇതൊക്കെ കൃത്യമായി ഒരു അനാലിസിസ് നടത്തേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ഏറ്റവും ആദ്യം അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. രണ്ടാമതായി ബോട്ടിൽ നെക്ക് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനാണ്. ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഫ്ലോവിനെ ഹിൻഡർ ചെയ്യുന്ന, ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന, തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന പല രീതിയിലുള്ള കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ പോളിസി കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് ഓർ എ ബിഹേവിയറൽ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് ഓർ എ ഫിസിക്കൽ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് ആസ് വെൽ. സോ ഈ ബോട്ടിൽ നെക്സിനെയൊക്കെ കൃത്യമായി കറക്റ്റ് ടൈമിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ദർ ആർ ബേസിക്കലി 3 ways of identifying bottlenecks relating to a manufacturing system. They are cycle time or CT as a way of determining the bottleneck. Entry before a process is a sign of a bottleneck. Then cycle time corrected by process engagement as a basis for bottleneck identification. The next thing is we have to focus upon exploitation strategies of identified bottleneck.
സോ ഇതുപോലെയുള്ള കൺസ്ട്രെയിൻസിനെയൊക്കെയും ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്ലാനിംഗ് ആണ് തേർഡ് സ്റ്റെപ്പിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വിൽ ബി ഫോക്കസിങ് അപ്പോൺ വിച്ച് സൊല്യൂഷൻ ഷുഡ് ബി അപ്ലൈഡ് ടു ദ സിസ്റ്റം. സോ പല രീതിയിലുള്ള ഒരുപാട് രീതിയിലുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ഇതിലേതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇൻ ഓർഡർ ടു find a solution for solving this particular constraint or bottleneck. സൊല്യൂഷൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു 4 ഇവാലുവേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും. ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഇഫക്റ്റീവ്നെസ്. ഏത് സൊല്യൂഷൻ എടുത്താലും അത് എത്രത്തോളം ഇഫക്റ്റീവ് ആവും, നമ്മുടെ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് എത്രത്തോളം ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, അതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സക്സസ് ഇസ് ആൻ ഇവാലുവേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ, ഇസ് ആൻ ഇവാലുവേഷൻ ഫാക്ടർ. രണ്ടാമതായിട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സ്കെയിൽ. ഇതിൽ വരുന്ന ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് എത്രയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു അനാലിസിസ് നമ്മൾ നോക്കണം. മൂന്നാമതായിട്ട് ദ എഫേർട്സ് നീഡഡ് ടു പെർഫോം ദ ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ് ബൈ ദ മാനേജേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ഹോൾ സ്റ്റാഫ്. എത്രത്തോളം എഫേർട്സ് എടുത്താലാണ് ഈ കൺസ്ട്രെയിൻസ് നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വൺ difficulty, which reflects how much the skills of the managers or other employees are required. That is the level of knowledge and professionalism to be met by the managers or employees in solving this particular constraint. So ഈ രീതിയിലുള്ള എല്ലാ ഇവാലുവേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയയും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന സൊല്യൂഷൻ ഏതാണോ അതാണ് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക. Drum buffer ROP or DBR is a technique that can prevent the accumulation of inventory. It's a method of synchronizing the production to the constraint while minimizing inventory and working process. The drum buffer ROP states that the drum is the constraint. The speed at which the constraint runs sets the beat for the process and determines the total throughput time. The buffer is the level of inventory required to maintain a consistent production. It represents time, the amount of time usually measured in hours that work in process should arrive in advance of being used to ensure steady operation of the protected resource. The more variation there is in the process, the larger the buffers need to be. An alternative to large buffer inventories is sprint capacity, intentional overcapacity at non-constraints. Buffers are of two types basically. The first one is constraint buffer, which immediately before the constraint protects the constraint, and the second one is customer buffer, at the very end of the process protects the shipping schedule. So these two are the typically two kinds of buffers. The last segment is the ROP. It's a signal generated by the constraint indicating that some amount of inventory has been consumed. This is in turn triggers an identically sized release of inventory into the process. The role of the ROP is to maintain throughput without creating an accumulation of excess inventory. And that's all about drum buffer ROP or DBR. Theory of constraints and cost accounting procedures. The cost accounting procedure in theory of constraint is all about the calculation of throughput accounting ratios, and throughput time. In the theory of constraints, it is assumed that the cost of direct material is the only variable cost and other operating costs are all fixed. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിയറി ഓഫ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ മാത്രമാണ് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റും ഫിക്സഡ് എലമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദ ത്രൂപുട്ട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ടു ബി ഏൺഡ് ഓൺലി വെൻ ദ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് യൂണിറ്റ് ഇസ് ഡിസ്പാച്ച്ഡ്. Therefore, the priority should be given to the process to only those units that will be dispatched immediately so as to earn maximum throughput contribution. And theory of constraints also helps in improving the rate of conversion of raw materials, that transformation from raw materials into finished goods, by reducing the cycle time.
So TOC is an effective method for short-term management of constrained resources. The speed in manufacturing is measured in the following way. Before that, the throughput time or cycle time is the time between the receipt of a customer's order and the delivery of the order. So the speed in manufacturing can be measured by way of applying the formula processing time plus inspection time plus movement time plus waiting time plus storage time. Or in other words, we can say it's the sum total of value added time and non-value added time. So the beginning of the cycle time is the point of time when production order is actually received, and the finishing time is the point of time is when the order is ready for delivery. Manufacturing cycle efficiency or MCE is the ratio of processing time to total cycle time. That is, MCE is equal to processing time divided by throughput time. Ideal ratio of manufacturing cycle efficiency or MCE is 1. The manufacturing organization would like to see their MCE close to 1, that is the ideal ratio, and this implies less time is wasted on inspecting, moving, handling, waiting and other non-value added activities. So manufacturing organizations അവരുടെ MCE കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് if the ratio has been close to 1, ideal ratioനോട് ക്ലോസ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമാണ് ഇൻസ്പെക്ഷനും മൂവിങ്ങിനും ഹാൻഡ്ലിങ്ങിനും അതുപോലെ എല്ലാ നോൺ വാല്യൂ ആഡഡ് ആക്ടിവിറ്റീസിനും എല്ലാത്തിനും കൂടിയിട്ട് വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ചെലവായി പോയിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. The theory of constraint focuses on just those activities that may create bottlenecks in the manufacturing process. In short, the cost accounting procedure in theory of constraint is all about the calculation of throughput, throughput accounting ratios and throughput time. Thank you very much for listening to the presentation, and we will definitely catch up with another interesting session.